நீங்கள் 2 பேர் அப்புறம் இங்கே நோ ஆன்லைன் எனிபடி யாருக்கும் நடத்தலையா சரி ஓகே ஸோ thermodynamics it's a branch of physical chemistry. It belongs to physical chemistry. Right? In this chapter, we are going to learn mainly about the first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics. Of course, even the third law, you will just learn only what it is. What is the law? That alone you will learn, and nothing in detail you will be learning about it. So this is what is prescribed for you in your syllabus. இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா அதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸுக்கான பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ்ன்னு சிலது இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லாலாம் படிக்க முடியும். ரைட்? அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ். தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி of flow of heat. Simply stating, thermodynamics எப்படி define பண்ணலாம்? It is a study of flow of heat. Because from the word you can understand, thermo means heat, dynamics means flow. So அந்த flow of heat பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது thermodynamics. சரியா? இந்த thermodynamics பார்த்தீங்கன்னா it is only applicable to macroscopic systems. So you need to understand எங்கெல்லாம் இந்த thermodynamics apply பண்ணலாம் அப்படின்னு. You cannot apply thermodynamics to a atoms or electrons. அப்படியெல்லாம் நம்ம microscopic systemsக்கு thermodynamics apply பண்ணவே முடியாது. So this can be applied only to macroscopic system. Macroscopic systemக்கு ஒரு example அப்படின்னா say for example 1 liter of gas. அங்கே எவ்வளோ molecules இருக்கு? Right? So many number of molecules. You cannot apply thermodynamics to one atom or one molecule அந்த மாதிரி. But you can apply it to a bigger amount of molecules. So that is a macroscopic system. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Right. What about Haber process? Haber's process. Why suddenly about Haber's process? That is just a process to prepare ammonia. So maybe you will have some temperature, I think 450 to 550 degrees Celsius. Am I right in a Haber's process? That's yes, the temperature you maintain. அங்கே டெம்பரேச்சர் வேணால் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணதே தவிர we are not learning thermodynamically. Okay, I'll tell you thermodynamics வேறு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அதோட பர்பஸை நான் சொல்கிறேன். தெர்மோடைனமிக்ஸை முதலாவது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் சிஸ்டம்ஸுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா you will understand or you can find out or you can predict whether this reaction will take place or not only with the help of thermodynamics. எல்லாத்துலேயும் நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ லேபில் போயிட்டு காம்பவுண்ட் ஏ அண்ட் காம்பவுண்ட் பி எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணி பார்த்து அது ரியாக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ரைட்? நிறைய ரீசன்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். அது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரீசன். அண்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? ஸோ தியரிட்டிக்கலி தெர்மோடைனமிக்ஸை அப்ளை பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம். அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். எந்த ஒரு ரியாக்ஷனையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ரியாக்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் ஃபர்தராக அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம ஸ்டடியே பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா, வெதர் த ரியாக்ஷன் இஸ் feasible or not. So it predicts the what predicts? Thermodynamics predicts the feasibility of the reaction or process அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ்? வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ்? தெர்மோடைனமிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு ப்ராசஸ்னால் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராசஸ்.
Okay, let us assume you have a gas in a container like this, in a cylinder like this, which is fitted with a frictionless piston. அந்த சிலிண்டரில் கேஸ் இருக்குது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 mole ஆஃப் கேஸ் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு பிஸ்டன் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? இப்போது இந்த பிஸ்டன் இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்டு நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஏ இஸ் த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பிஸ்டனுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம், எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். கொடுக்கும்போது இந்த பிஸ்டன் என்னாகும், ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம். அப்போது இந்த பி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது, ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம். திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம். அப்போ வாட் இஸ் த சிஸ்டம் ஹியர்? இனிஷியல் ஸ்டேட், ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன, த கேஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சிலிண்டர், தட் இஸ் அவர் சிஸ்டம். எதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோமோ அதுதான் சிஸ்டம். புரியுதா உங்களுக்கு? I was talking about the initial state of a system and final state of a system. Before even going to that, you need to know what is a system. Then only you can understand what is the initial state of a system and final state of a system. You're getting my point? System abdinale whatever you are considering for your experiment, whatever you are investigating about, that is the system according to thermodynamics. Purinjudha? Suppose இன்னொரு example, labல I am just taking a beaker in which I have some water, 100 ml water. அந்த வாட்டரை நான் பாயில் பண்ணுறேன். ஓகேவா? அப்போது என்னோட சிஸ்டம் இங்கே என்ன அப்படின்னா, the water that I am boiling, that is the system. There is something called surroundings. Surroundings அப்படின்னா என்ன, அந்த சிஸ்டமுக்கு வெளியில் இருக்கிறது, அதாவது அந்த பீக்கர் ஆஃப் வாட்டரை தவிர அந்த அந்த பீக்கரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சரௌண்டிங்ஸ். பீக்கருக்குள்ளே இருக்க வாட்டர் இஸ் அவர் சிஸ்டம். ஓகே, அந்த சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் இருக்கிற ஒரு இமேஜினரி லைனை தான் நம்ம பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீஸ் ஆர் ஆல் த டேர்ம்ஸ். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பவுண்ட்ரி அப்படின்னு வரலாம், இல்லை சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு வரலாம். அப்போ உனக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பீக்கரில் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம், வாட்டர் இஸ் த சிஸ்டம் அண்ட் அந்த பீக்கர் இஸ் த சரௌண்டிங்ஸ் ஃபார் தட் சிஸ்டம். இப்போ அந்த பீக்கரை சுற்றி இருக்கிற திங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, மேபி இப்போ ஒரு லேப்னு எடுத்துக்கிட்டால் வேறு நிறைய திங்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய கிளாஸ்வேர்ஸ் இருக்கலாம். அது எல்லாமே என்னது, யூனிவர்ஸ். சரௌண்டிங்ஸுக்கு வெளியில் இருக்கிறது எல்லாமே யூனிவர்ஸ். இதெல்லாம் தான் அந்த தெர்மோடைனமிக் டெர்மினாலஜிஸ். சிஸ்டம், சரௌண்டிங்ஸ், பவுண்டரி அண்ட் யூனிவர்ஸ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் basic terminologies? It's just the imaginary line between a system and a surrounding. It has nothing to do practically, அதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பார்க்க போகிறதில்ல. Okay, any questions online? Did you all understand? Please make a note of what is a system, what is a surrounding, what is a boundary, and what is a universe. Right? அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Are you all noting down in your chemistry notebooks?
You can refer to your textbook also if you want on the definitions. From whatever I told, just take hints. That is also fine. முடிச்சிட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? சீக்கிரம் பண்ணு. Next we go to types of system. Now you know what is a system, right? Whatever you're considering for a thermodynamic study, that is a system. Thermodynamically எதை நீ கன்சிடர் பண்ணுறியோ, எதை நீ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோ அதுதான் சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஓப்பன் சிஸ்டம். ஓப்பன் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஒரு பீக்கர் இன் விச் யூ ஹாவ் வாட்டர், அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. இதை நான் பன்சன் பர்னரில் ஹீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது? இந்த வாட்டர் எல்லாம் வாட்டர் வேப்பராக எஸ்கேப் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பன்சன் பர்னர் வச்சு நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் பார்த்தியா, அந்த ஹீட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீக்கரோட வால்ஸ் அதை அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்டை அப்படியே it is transferring it to the water molecules. Now when the water molecules are going out as vapor, naturally the heat is also dissipated to the surroundings. Am I right? It is also going out to the surroundings. அப்போ ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமில் மேட்டரும் வெளியில் போகுது and energy, that is your heat energy, that is also going from the system to surroundings. புரிஞ்சுதா? ஓப்பன் சிஸ்டமில் மேட்டர் as well as energy both are leaving the system and it goes to the surroundings. So such a system is called a open system. அப்போ closed system அப்படின்னா என்னன்னா, closed system அப்படின்னா same example but you just have a lid and the container is closed. அப்போ என்ன நடக்கும்? ஹீட் பண்ணும் போது water vapor ஆனாலும் since it is closed and the water vapor திரும்ப it will be in equilibrium with the liquid water. It is not going to escape. The matter which is present inside the beaker is not going to escape. But what can escape? Energy can of course be dissipated. ஏன்னா the bottom part of the beaker will take the heat energy and slowly it can also dissipate, right? And the walls of the beaker can, and even the lid of the beaker can dissipate the heat energy out. So energy can go out from the system to surroundings but not matter. That is a closed system. புரிஞ்சுதா? Closed systemல matter cannot escape from the system to the surrounding but energy can. That is a closed system. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next is, have you all noted? சரி பண்ணு. நான் இங்கே எழுதுறேன். Third system is isolated system. ஒரு isolated systemல neither matter nor the energy ரெண்டுமே என்ன ஆக முடியாது? சிஸ்டம்ல இருந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியாது. So such a system is called an isolated system. Done? Sir, isolated system க்கு ஏதாச்சும் examples இருக்கா? இதவே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம்ல. இப்போ நம்ம க்ளோஸ்டு சிஸ்டமில்
மேட்டர் கண்டெய்ன்டாக இருக்குது, எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இப்போ அந்த எனர்ஜியும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாத மாதிரியான ஒரு கண்டெய்னராக இருந்துச்சுன்னா, then that's an Yes, sir. isolated system. Okay, sir. There are many materials which do not allow the heat to go out, right? So such a system can be an isolated system. So next I go to something very important, that is state functions or state variables. ஆல்ரெடி ஸ்டேட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? என்ன பார்த்தோம் ஸ்டேட்ஸ் பற்றி? ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன சேஞ்ச் நடக்க முடியும் அங்கே? வாட் சேஞ்ச் யூ டிசைர்? ஒரு சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ். என்ன மாதிரி சேஞ்ச் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? அதே எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னதையே நீ யோசிச்சு பாரு. A gas contained in a cylinder which is fitted with a frictionless piston. Change in position of what? Position of the piston. Okay, that's correct. See, இப்படி ஒரு cylinderல you have some gas present and you have a piston like this. Now, since there is gas inside the cylinder, இந்த சிலிண்டருக்குன்னு ஒரு வால்யூம் இருக்குமா? அதை நான் V1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கேஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கா? ரூம் டெம்பரேச்சர்னா ரூம் டெம்பரேச்சர். That temperature can be taken as T1. இது since you have a gas inside the cylinder and the gas molecules will strike against each other and also it will strike against the sides or walls of the container. Also it may strike the அந்த lid, அந்த பிஸ்டனோட அந்த க்ளோசிங் இருக்கு இல்லையா, அது இது இங்கேயும் கூட அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறனால என்னாகும்? நேச்சுரலி அங்கே ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும். ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் கண்டெய்ன்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இங்கே இந்த கேஸ்க்கு என்ன ப்ரெஷர் இருக்கோ அதுதான் இன்டர்னல் ப்ரெஷர். அதை நம்ம Pன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து ஐ வில் டேக் இட் ஆஸ் P1 ஃபார் அ ரீசன். ஏன் P1 எடுத்துக்கிறேன்னா, இந்த ஸ்டேட்டை நான் இனிஷியல் ஸ்டேட் A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அட் த இனிஷியல் ஸ்டேட் A, the volume is going to be V1, the pressure is going to be P1 and the temperature is going to be T1. இப்போ இந்த A அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து சப்போஸ் இமேஜின் ஐ எம் கிவிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் which is of course greater than internal pressure, P internal. Of course it should be greater, only then the piston can of course compress down. நான் கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது, அந்த பிஸ்டன் கீழே போக முடியாது, அப்படி தானே? ஸோ திஸ் ப்ரெஷர் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் இன்டர்னல் ப்ரெஷர். ஒன்லி தென் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கம்ப்ரெஷன் டு டேக் பிளேஸ். ஸோ கம்ப்ரெஷன் நடந்து இந்த பிஸ்டன் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், அதுதான் பாயிண்ட் B. So this can be called as the initial state and A can be called the initial state and B can be called as the final state. அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது வால்யூம்லாம் கம்மியாக இருக்கா? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் நேச்சுரலி வால்யூம் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். கிரேட்டர் த ப்ரெஷர் லெஸர் த வால்யூம், ரைட்? அப்போ இந்த பாயிண்ட் Bல let the volume be V2 and the pressure has changed to P2. Temperature change ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. It can be maintained at the same temperature also. That's okay. Right? அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பிஸ்டன் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஆகும்போது எனக்கு என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சு? PVTயோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் ஓட வேல்யூஸ் வந்து நேச்சுரலி சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அந்த பேராமீட்டர்ஸோட வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, PVT. ஸோ அதை தான் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
You're getting my point? What is a state function or a state variable? This change is independent of the path. அப்படின்னா உனக்கு இன்னும் புரிஞ்சிருக்காது. It is not dependent on the path ன்னு நான் சொல்ல வரேன். The change that has taken place from A to B is not dependent on the path. அப்படின்னா ஏலேருந்து பிக்கு இந்த பிஸ்டன் ரொம்ப இன்ஃபைனைட்டசிமலி ஸ்லோவாக ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்திருந்தாலும் இல்லை ஏலேருந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே பிக்கு வந்திருந்தாலும் எந்த மேனரில் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பிஸ்டன் வந்திருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட போகிறது கிடையாது. We are only bothered about what are the parameters, what is the value of the pressure, volume, temperature parameters at initial state, and what is the value of these PVT parameters at the final state. அது மட்டும்தான் நம்ம கன்சர்ன்டே தவிர அந்த வேல்யூ எப்படி அச்சீவ் ஆச்சுங்கிற அந்த பாத்வேவை பற்றி we are not bothered. So such a system is called a state, such a function is called a state function. State function does not depend on the path in which the final state has been achieved. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Please make a note of the points which I told you. You were sleeping. Cut again. What is your doubt? After I explain, what is there to repeat? What is your doubt? You ask me. I'll let you know. நீங்க இப்போ ப்ரெஷர் வந்து உள்ள வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா என்ன கம்மியா இருந்துச்சுன்னா theoretically இப்போ வந்து அந்த இது உள்ள அந்த கண்டெய்னர் உள்ள அந்த இது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கண்டெய்னருக்குள்ள ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுனாங்கிறத விட நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இன்டர்னல் ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரெஷன் நடக்கும். ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரெஷன் நடக்காது. அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நான் நிறையா சொன்னேன். அதெல்லாம் நீ கவனிச்சியா? தட்ஸ் இட். மேக் அ நோட். அவசியம் இல்லை. டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். Done all of you? Shall I go to the next? Next, I am going to introduce a new term that's called internal energy. Please focus, all of you. ஏன்னா thermodynamics நீ ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிற
கிளாஸ் 10ஓட எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் இது கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் வெரி நியூ டு யூ. கரெக்ட்? ஒரு டெர்மினாலஜியும் புதுசு, இந்த சப்ஜெக்டே புதுசு, தெர்மோடைனமிக்ஸே. அதனால் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ். அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் அப்பப்போ எடுக்கும் போது அப்பப்போ வீட்டில் போய் படிச்சிடணும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் எல்லாம் நீ விட்டுட்ட படிக்காமல், ஒரு பாயிண்டில் திருப்பி பார்க்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட் தான் இது. ஐ எம் வார்னிங் யூ பிஃபோர் இட் செல்ஃப். இட்ஸ் நாட் லைக் கெமிக்கல் பாண்டிங் ஆர் பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன். அதெல்லாம் நீ எப்போ எடுத்து படித்தாலும் உன்னால் கோரிலேட் பண்ண முடியும், படிச்சிடலாம். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் சில டாபிக்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் சம்திங் லைக் இட்ஸ் பிட் கிரிட்டிக்கல், டெக்னிக்கல். அதுக்கு வந்து அப்பப்போ நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். சரியா? அதனால தான் நான் ஒரு டேர்ம் சொல்லும் போது என்னை கவனின்னு சொல்கிறேன். நீ ஏதாவது எழுதிட்டு இருந்தேன்னா மிஸ் பண்ணிடுவேன். Okay, and I cannot see many people here. Everyone has turned off their video. I'm going to mark you absent. Simple. Only one person's, I think Sai Varshini has got a permission from me. Others video, if it is not on, I will mark it absent. Fine. Coming to the next term, that is internal energy. Internal energy, from the word you can understand. முதல்ல ஒரு டேர்ம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டேர்மை நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல்னா என்ன? இன்டர்னல் எக்ஸாமினர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ப்ராக்டிகல்ஸில் தேர் வில் பி அ பர்சன் கால்ட் இன்டர்னல் எக்ஸாமினர் அண்ட் ஒன் பர்சன் வில் பி அன் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர். எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் இஸ் சம்மன் ஹூஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல். யூ டோன்ட் நோ தட் பர்சன். ஹீ இஸ் நாட் யுவர் டீச்சர் பேசிக்லி. இன்டர்னல் எக்ஸாமினருங்கிறது the one your own teacher is going to be the internal examiner. அது மாதிரி internal refers to something inside. எனர்ஜினா உனக்கு தெரியும். அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன? எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்குமே அதுக்குன்னு ஒரு இன்பில்ட் எனர்ஜி இருக்கும். டிஃபால்ட்டாக அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் வாட்டர் இருக்குது, இவ்வளோ தான் வாட்டர் இருக்குது, பட் அதுலேயே thousands of molecules இருக்கலாம். கரெக்டாக? அந்த பாட்டிலை நான் அப்படியே ஸ்டில்லாக இப்படி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா, கீழே வச்சுருக்கேன் பாட்டிலை, அங்கே இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்குதா? இல்லை, அப்படி இருக்காது. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அங்கே இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம நினைப்போம் அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டில் பிகாஸ் we are not giving any kind of motion, right? I am not shaking the bottle, I am not doing anything, I am just keeping it there. அப்போது we cannot assume that since I didn't give any energy or any change by shaking it or rotating whatever it is, நான் எதுவுமே பண்ணல, பட் ஐ cannot say நான் எதுவுமே பண்ணாட்டியும் அங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் against the laws. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் தட். அங்கே உள்ளே இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் சம் மோஷன், லைக் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன், ரொட்டேஷனல் மோஷன், வைப்ரேஷனல் மோஷன். இப்போது H2Oல எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்குது? 2 ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்கா? அந்த 2 ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் மோஷன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணும். தெரியுமா? மேபி அதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் படிக்க சான்ஸ் கிடைச்சா படிப்பீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, இட் கேன் அண்டர்கோ அ ஸ்ட்ரெச்சிங் லைக் திஸ். ஒரு பாண்ட் சின்னதாகலாம், இன்னொரு பாண்ட் பெருசாகலாம். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்டில் இது இப்படி கம்மியாகலாம், இது பெருசாகலாம். ஸோ சிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெச்சிங், அசிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெச்சிங், அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இட் கேன் அண்டர்கோ. ஸோ டோட்டலாகவே அது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனாக இருக்கலாம், வைப்ரேஷனலாக இருக்கலாம், ரொட்டேஷனலாக இருக்கலாம், என்னவா வேணால் இருக்கலாம். வாட் எவர் மோஷன் தட் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அண்டர்கோயிங், அதோட சம்மை தான் நம்ம டோட்டல் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கணும். கரெக்டாக? டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் வாட்? All the energies together gives you the total energy, like your kinetic energy, potential energy, vibrational energy, all of them together gives you the total energy. So that total energy for a particular substance is called the internal energy of that substance. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Any doubts in this? Internal energy is given by the term U. Change in internal energy is given by the term delta U. Delta U is what? Internal energy at the final state minus internal energy at the
இனிஷியல் ஸ்டேட். அதுதான் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி. கரெக்டா? இப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம்னா எப்படி என்ன பண்ணுவ? டெல்டா V எப்படி எழுதுவ? V2 minus V1 எழுதுவியா? Change in pressure delta P is T2 minus T1. Change in temperature T2 minus T1. அதே மாதிரி change in internal energy U2 minus U1 or UB minus UA. Anyhow you can write. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Make a note of it. அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த சிஸ்டம்ல எதையாவது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணுமா? ஐ டோல்ட் யூ வாட் எவர் த எனர்ஜி இஸ் பொசஸ்ட் பை த சப்ஸ்டன்ஸ் தட்ஸ் கால்ட் த இன்டர்னல் எனர்ஜி. கரெக்ட்? இப்போ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜியை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அந்த சிஸ்டமுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். பை லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷுட் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆர் ஐ ஷுட் இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர். கரெக்ட்? இல்லாட்டி ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் அதில் பண்ணுறது, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அது கொடுக்கறது, சம்திங் ஏதோ ஒரு மீன்ஸில் ஐ ஹாவ் டு டிஸ்டர்ப் த சிஸ்டம். அப்போ வென் ஐ டிஸ்டர்ப் த சிஸ்டம் இன் சம் மீன்ஸ் அப்போ என்னாகும்? இன்டர்னல் எனர்ஜி இனிஷியலாக இருந்ததை விட வேற ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கும். அது இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ சம்திங் மஸ்ட் ஹவ் ஹேப்பன். பேசிக்லி அங்கே ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கும். இதில் இன்டர்னல் எனர்ஜியில். கரெக்டா? லெட் அஸ் அஸ்யூம் I do some mechanical work on the system. Okay, like for example, by rotating the pedals. அதெல்லாம் ஒரு கிளாசிக்கலான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பெடல்ஸை வச்சு நம்ம யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன்ல மேபி மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. தட்ஸ் கால்ட் அ டைனமோ ஐ பிலீவ். லைட் பைசைக்கிளில் லைட் முன்னாடி அந்த காலத்துலலாம் வந்து பெடல் பண்ண லைட் எரியும். பெடலிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா லைட் ஆஃப் ஆகும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் ஒர்க். கரெக்ட்? ஸோ த சேம் வே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு சிஸ்டம் மேபி ஒரு யூ டேக் வாட்டர் இன் அ பேக்கர் அண்ட் யூ கிவ் சம் மெக்கானிக்கல் ஒர்க் டு இட் எய்தர் பை யூஸிங் அ பெடல். அப்போ வந்து இமேஜின் தேர் இஸ் அ எனர்ஜி ஆஃப் 1 kilojoules that is given to the system. Just imagine. இன்னொரு கேஸில் என்ன பண்ணுறோம்? பெடல் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வி கிவ் சம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வச்சு ஒரு இமர்ஷன் ராட் அந்த பேக்கர் ஆஃப் வாட்டரில் வச்சு when I give the power, what happens? And the immersion rod is going to give some energy to the system. Let that energy also be 1 kilojoules. இப்போ ரெண்டு விதமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? எனர்ஜி கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று மெக்கானிக்கலி கொடுத்துருக்கோம், இன்னொன்று எலக்ட்ரிக்கலி கொடுத்துருக்கோம். புரிஞ்சுதா நான் சொல்ல வர்றது? எல்லாரும் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? One way I am giving mechanical work, another way I am giving electrical work. To what? To the same system. Now, the net work that has been done on the system is what? 1 kilojoules. Irrespective of the way by which we have attained it. நம்ம மெக்கானிக்கலாக பண்ணுறோமோ, இல்லை எலக்ட்ரிக்கலாக கொடுக்குறோமோ, இல்லை லைட் எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ, ஹீட் எனர்ஜி, எந்த எனர்ஜி கொடுத்தாலும் சரி, எந்த வழியில் நீ அந்த எனர்ஜியை கொடுத்தாலும் சரி, ultimately the end point என்னது? 1 kilojoule of energy has been given to the system. So here அந்த change 1 kilojoule கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு internal energy இருந்திருக்குமா? இப்போ 1 kilojoule of energy நான் அந்த சிஸ்டம்க்கு கொடுத்தோன்னா அந்த internal energy மாறி இருக்குமா? So that can be called as UB or U2. இனிஷியலாக இருந்ததை U1 அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். Right? Now we are not worried about the pathway. மெக்கானிக்கலாக நம்ம கொடுத்தோமா, எலக்ட்ரிக்கலாக கொடுத்தோமா, இல்லை லைட் எனர்ஜி கொடுத்தோமா, ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தோமாங்கிற பாத்வேயை பற்றி நம்ம கவலைப்படல. we are only focused on what is the value of U2, what is the value of U1.
So now by calculating the difference U2 minus U1, you will get the change in internal energy, that is delta U. Since this internal energy is not dependent on the pathway, we call this also as a state function. அப்போ ஒரு state function அப்படின்னா என்ன? State function will not bother about the pathway in which the change has been achieved. We will only see the what is the initial value, what is the final value. That's it. All of you understood what is the internal energy and why is it called as a state function? Please write it in your own words. Shall I go to the next? Online students ready? Okay. Now, let us learn the different types of processes. First one is isothermal process. Iso அப்படினாலே same. Isothermal அப்படினா constant temperature. அந்த ப்ராசஸ்ல டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குமாமா? கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குமா? அப்போ temperature constant, if T is a constant, that means delta T is equal to 0. Very good. Change in temperature will be 0 because T is constant. Temperature change ஆக போறதில்ல. அப்போ அது 0 தானே எடுக்கணும் delta T. அதே மாதிரி next is isochoric process. Isochoric process na volume is going to be a constant. V is a constant. That means delta V is 0. Isobaric process அப்படின்னா pressure is constant. அப்ப change in pressure 0. What is the adiabatic process? Yes, Q will be 0. Q means heat. There is no exchange of heat from the system to surrounding or surrounding to system. So, anga Q will be 0. That's a adiabatic process. Example, thermos flask. நம்ம டீ காஃபி எல்லாம் வைப்போம்ல ஃப்ளாஸ்கில், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டரும் அங்கே நீ வச்சிருக்க காஃபி ஒன்றும் குறைய போகிறது அன்டில் நீ குடிக்கிற வரைக்கும் குறையாது, அப்படியே தான் இருக்க போகுது. மேட்டரும் குறையாது, ஹீட்டும் குறையாது. ஸோ அதுதான் என்னது, இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் adiabatic system. Processனா it's adiabatic process. That's the difference. You can call it as adiabatic system or a process. புரிஞ்சுதா? Please make a note of all this. For each system, could you give, for each process, could you give examples, sir? Each process, எந்த ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோ அது எல்லாமே ஐசோதெர்மல்மா. நீ என்ன வேணால் ப்ராசஸ் எழுதிக்கோ, கீப்பிங் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். ஐ லீவ் இட் டு யூ. இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன்-ended question, right? You can write whatever process you want, but I don't want the temperature to change. அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மெயின்டைனிங் ஒரு ரியாக்ஷனை நம்ம சேம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறது,
ஸோ அங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குல்ல டெம்பரேச்சர், ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐசோதெர்மல். ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுற எந்த ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அது ஐசோபேரிக். வால்யூம் சேஞ்சே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஐசோகோரிக். So we have done this. So shall we move on to the first law of thermodynamics? Yeah. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சைன் கன்வென்ஷன்ஸ். கன்வென்ஷன்னா என்னது? What is the meaning for it? சொல்லுங்க. What is a sign? Convention na enna? Conventionally, haven't you heard of this term convention? It is not a rule, but assumption nu solla mudiyadhu. Hypothesis அப்படினா assumption. Convention அப்படினா it is not a rule, but it is what that is followed. யாரும் ரூல் போடலை, பட் ஃபாலோ அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குல்ல. ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் ஒன்று சொல்லணும்னா, மேபி இன் அ கோர்ட் when the judge enters, entire court including the advocates or the police, IPS, whoever it is, IAS, everyone will stand up. By constitution, nobody has written anywhere in the rule book that everyone should stand when the judge comes. அப்படின்னு யாரும் எழுதலை. ஆனால் by convention we do that. அது மாதிரி சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு பழக்கம். அப்போ இருந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணி அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, whenever something is done on the system, it is going to be the value or the sign will be positive. Whatever is done on the system, suppose நான் அந்த சிஸ்டம்க்கு ஹீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா Q வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும். If heat is given on the system, if heat is given from the system to surroundings, Q will be negative. If work is done on the system, it will be positive. If work is done from the system to surrounding, negative. புரிஞ்சுதா? So this is the sign conventions that you should know. Make a note of this also. Problems க்குலாம் யூஸ் ஆகும். Work done on the system is plus W. Value positive இருக்கும். Work done by the system to the surroundings minus W. Shall I move to the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics tells that energy of an isolated system is a constant. ஒரு isolated systemக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா? இன்னொரு வகையில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லாவை எப்படி சொல்லலாம்னா, in terms of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another, or it can transform from one form to another form. This is your first law of
thermodynamics, which is otherwise the law of conservation of energy in sollama. You must have learnt it in your previous classes. Mathematically, first law can be written as del u. What is del u? Change in internal energy. Del u is equal to q plus w, where del u is the change in internal energy, q is the heat, w is the work done. இந்த இடத்துல w வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, which means work is done on the system. ஃபர்ஸ்ட் லாவையே நம்ம del u is equal to q minus w ன்னு சில இடத்துல எழுதுவோம். அந்த இடத்துல அதுக்கு மீனிங் என்ன? work is done by the system to the surroundings ன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படி மாடிஃபை ஆகும். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாவை 2 மார்க்கில் எங்கேயாவது கேட்டால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதி மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு ஒரு வேரியபிள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீ கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அப்போ தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும். அது இந்த லாக்குன்னு இல்லை. ஈவன் ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் del x dot del p is greater than or equal to h by 4 pi. அப்போ del x னா என்ன? I have already told you that you must specify what is del x, del p, what is h, all those things. Yeah, make a note of it. Along with the law வை எழுதி mathematical statement எழுது. Let me mark your attendance. Manager. Present, sir. Yeah, Gayana. Present, sir. Gursharan. First law, அதோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னா, இட் சேஸ் ஒரு மெஷின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெஷின் வந்து இட் cannot do all the work without any input energy. இஃப் ஒரு மெஷின் இருக்குது, சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பைக் இருக்குது, பைக் வந்து சும்மா வித்தவுட் ஃபியூவல் cannot run, அந்த என்ஜின் ரன் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிவ் அன் இன்புட், ரைட்? ஸோ அந்த இன்புட் எனர்ஜி, fuel is what? Indirectly it is the energy for the bike, இல்லை? So we have to give that energy, and only then that engine can convert the given energy into some other form of energy. இப்போ நீ fuel போட்டனா பைக்கில் you can travel some distance, the wheel will rotate, correct? So that is actual inference of first law of thermodynamics. You cannot derive work from any engine unless you give the energy. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட். அதுக்கு மீனிங் அதுதான். ஒன்றுமே இல்லாமல் எனர்ஜி எங்கே அங்கே கிரியேட் ஆகும்? இப்போ லைட் எரியணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, இஃப் யூ கிவ் ஒன்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூ வில் கெட் த லைட் எனர்ஜி, கரெக்ட்? நீ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுக்காமே லைட் எப்படி வரும்? ஸோ எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட், பட் it can always be transformed from one form to another form. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனர்ஜி இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் in some form. Got it? In the laws of thermodynamics லாம் பார்த்தீங்கன்னா there is actually no proof. Can you even imagine? Thermodynamics ஓட laws எல்லாமே it is actually relevant to the nature, ரைட்? அதனால் அப்போது இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய டாபிக், கிளாசிக்கலான ஒரு டாபிக் தான் இதெல்லாம். அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, the community, the forum of scientists have accepted this, these laws
because that is the universal truth. Nobody gave a opinion against this. யாராவது ஒருத்தவங்க அதுக்கு கான்ட்ரரியா ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கு ஒரு சாலிடான ரீசன் இருந்திருக்கும். nobody disagreed with this first law or second law or third law. everyone agreed to this. so என்ன பண்ணிட்டாங்க, யுனானிமஸாக they accepted it. இதுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலான தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃப் எல்லாம் கிடையாது. it is just the study of nature. Whatever the scientist has observed, they have documented, and the forum of scientists have given their approval for it. Till now, no scientists have gone against it. எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அக்ரி பண்ணி தான் இருக்காங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனர்ஜி கேன் பி கிரியேட்டட்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா எப்படின்னு காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி தானே நம்ம எதை பார்க்குறோம், எனர்ஜி கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்முங்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். if anybody of you can come and demonstrate that energy can be created or it can be completely destroyed அப்படின்னா then you will get a Nobel Prize in chemistry. okay, fine. so with this we end the first law of thermodynamics. இப்போ next நம்ம எதுக்கு போகிறோம்னா, I'm going to give you the difference between a reversible process and a irreversible process. Actually, I miss Lalit in the class. By now, he would have taken the contrary side of first law and he would have got ready for getting the Nobel Prize. அவன் இருந்திருந்தானா அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவான். இப்போ சரி, ரிவர்சபிள் அண்ட் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாமா? இதுக்குமே நம்ம கிளாசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எது, கேஸ் இன் அ சிலிண்டர் விச் இஸ் ஹேவிங் அ பிஸ்டன்லெஸ் frictionless piston. We are considering a gas in a cylinder which is fitted with a frictionless piston. okay, அதை வச்சு நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், கேஸ் இருக்கிறனால தேர் இஸ் அ இன்டர்னல் ப்ரெஷர்னு சொன்னேன்னா அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது உனக்கு. சரி, இப்போது நான் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன். ஐ எம் கிவிங் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் டு த சிஸ்டம். அப்போ என்ன நடக்கும், கம்ப்ரெஷன் நடக்கும். அப்படி தானே? எப்போ கம்ப்ரெஷன் நடக்கும், when the external pressure is greater than the internal pressure. In such a case you can expect compression to take place in the cylinder la. correct ah? சரி, அப்போ external pressureum internal pressureum same ah இருந்தா நீ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவ? what do you expect? equilibrium. that means the piston is not going to move either up or down. அதாவது கம்ப்ரெஷனும் நடக்க போகிறது கிடையாது, எக்ஸ்பான்ஷனும் நடக்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இன்டர்னல் ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும், கம்ப்ரெஷன் நடக்கும். அதோட ஆப்போசிட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, தட் இஸ் இஃப் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் லெஸ் தேன் த இன்டர்னல் ப்ரெஷர். இன்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன, இட் இஸ் மோர் தேன் த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர். அப்போ என்ன ஆகும், ஆப்போசிட்டில் ப்ராசஸ் போகும், அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். கரெக்டா? எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். இந்த கேஸில் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் ஈக்குலிபிரியம். that is, it is not going to move. Piston is not going to move. correct ah? all of you understanding this? சரி, ஒரு reversible process இங்க பாரு, I want all of you to listen. உனக்கு reversible processனா என்னன்னு தெரியாம அப்புறம் work done on a reversible expansion of an ideal gasனா அடுத்தது ஒரு derivation போவேன், அப்போ உனக்கு derivation தெரியாது, you will not understand. so please first know what is the difference between reversible and irreversible process, then we will go for the derivation. சரியா? அப்போ reversible processனா, suppose we will take you know this case. let us consider this case. internal pressure is more than the external pressure. அப்போ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்.
இல்லையா? அப்போ இது இனிஷியல் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். சிலிண்டரில் இந்த பிஸ்டன் வந்து இங்கே ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். B will be the final state, A will be the initial state. This is the very important point. Listen carefully. ஏலேருந்து B ட்ராவல் ஆகும்போது, இந்த பிஸ்டன் ட்ராவல் ஆகும்போது, it is going to be dead slow. It is going to take place. The transition from A to B is going to take place in an infinitesimally small step. Small ஸ்டெப்ஸில் அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் கூட, அதாவது அதை கால்குலேட் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸில் அந்த சேஞ்ச் நடக்குதாம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். புரிஞ்சுதா? ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னா இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது அதுக்குள்ள n நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸை கடந்து தான் அது ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு அந்த பிஸ்டன் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பிஸ்டன் ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம். அப்போ irreversible ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, the internal pressure is going to be so large. Irreversible processனா internal pressure is going to be so large compared to the external pressure, or otherwise I can say external pressure is going to be very small compared to the internal pressure. அந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுமா, பிஸ்டன் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் போயிடும், இமீடியட்டாக போயிடும். ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது, இன்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் மோர். இட் cannot happen in a infinitesimally small ஸ்டெப்புக்குலாம் அங்கே டைம் இல்லை. ஜஸ்ட் லைக் தட் என்ன ஆகிடும், பிஸ்டன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். ஸோ such a process is called a irreversible process. Clear all of you? Any doubts in this? Please make a note. இந்த கேசஸ்லாம் எழுதிக்கோ. Completed? Online, everyone completed? Shall we proceed? Okay. Okay. Now we are going to see
what is the work done on a reversible expansion of an ideal gas? முதல்ல அந்த டாபிக் எதை பற்றி பேசுகிறோங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ. Work done on what? On a reversible expansion. You know what is a reversible expansion and you know what is a work done, right? When you give some energy to a system, there will be some work done, இல்லையா? இப்போ ஒரு சிஸ்டமுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏலேருந்து பிக்கு சிஸ்டம் அந்த சப்போஸ் இந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த பிஸ்டன் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் த ஒர்க் டன், கரெக்ட்? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஆன் அ reversible expansion of what? Of a ideal gas. So what is the ideal gas? நீ அது என்னங்கிறது அந்த வேர்டில் கொஞ்சம் யோசிச்சனாலே போதும். Who's the ideal person? Can you claim yourself as an ideal person? Can you claim? I can't claim myself as an ideal person. We are not ideal. Idealனா என்னது? எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இல்லாமல் perfect. If a person is perfect, then he is a ideal person. இல்லை? அப்போ ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா என்ன? பர்ஃபெக்ட் கேஸஸை ஐடியல் கேஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்படி ஏதாவது ஒரு கேஸ் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. எந்த கேஸுமே பர்ஃபெக்டான ஒரு கேஸ் இல்லை. அதாவது இட் இஸ் நாட் அ ஆக்சுவலி ஐடியல் கேஸ். அதுவே ஒரு தியரட்டிக்கலி வேணால் நம்ம சொல்லலாம். தியரட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங், வாட் இஸ் அன் ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா எனி கேஸ் தட் ஒபேஸ் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் PV is equal to nRT. எந்த கேஸ் அந்த ஈக்குவேஷனை ஒபே பண்ணுதோ அது எல்லாமே ஐடியல் கேஸ். ஆனால் இன் ரியாலிட்டி ஐடியல் கேஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ரியல் கேஸஸ்ன்னு தான் ஒன்று. ரியல் கேஸஸ் அப்படின்னா என்ன? விச் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி ஒபேயிங் தட், அந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஒபே பண்ணாமல் அதுலேருந்து கொஞ்சம் டீவியேஷன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ரியல் கேஸஸ், ரைட்? அப்போது நம்ம இப்போது கன்சிடர் பண்ணுறது என்ன? ஒரு ஐடியல் கேஸை. ஏன்னா நீ ரியல் கேஸை கன்சிடர் பண்ணினா ஒரு டெரிவேஷனுக்கு இஃப் யூ டேக் அ ரியல் கேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா எந்த கேஸ் கேன் பி deviated from the ideal gas equation in many ways. You have pressure, volume, nRT, so many terms involved in a gas equation. அப்போ எங்க வேணா அது deviate ஆயிருக்கலாம். So it's actually a very broad consideration. So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? For the simplicity we are considering the ideal gas. அப்போ ideal gas அப்படிங்கிற ஒன்று அந்த PV is equal to nRT குள்ளேயே அடங்கி இருக்கு. So it is going to be easy for us to interpret that. இப்போ ரியல் கேஸஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஃபிட் இன் டு தட் PV is equal to nRT. அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம்னா என்ன வேணால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ இட் இஸ் லெஃப்ட் டு த அசம்ஷன் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். ஐ மே திங்க் தட் ஓகே ப்ரெஷர் இல்லை டீவியேஷன் இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சோன்னா எனக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் வரும். நீ வால்யூமில் டீவியேஷன் இருக்கும்னு நினச்சேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி ப்ராட் திங். That's why we are going to consider a ideal gas equation for the simplicity or a uniformity. Okay. Now, work done, W, can be given by minus P dV. This is a formula. Work done kana oru formula. It is given by minus P into dV. dV is the change in volume. Minus P na pressure is given from the system to the surroundings. We are considering an kind of an expansion scenario. Expansion la enna agudhu? System la irundhu pressure surroundings ku pogudu. Compression la external pressure, we are giving pressure to the system. அந்த இடத்துல P பாசிட்டிவா இருக்கும். பட் நம்ம கன்சிடர் பண்றது ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன், ரிவர்சிபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் தானே டாபிக்கே. அதனால W is equal to minus P dV ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சரி. Now, from the ideal gas equation, P
PV is equal to N into RT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is gas constant, T is temperature. From this equation, P is equal to nRT by V. Let this be equation 2. Upon substituting equation 2 in equation 1, P வந்து இங்க substitute பண்றோம். அப்போ W is equal to minus nRT into dV by V ன்னு எழுதுக்கலாமா? V terms மட்டும் ஒரு சைடு எடுத்துக்கிட்டேன். dV இங்க கூட V போடலாம், but just that for a reason I have taken like this. Now what I'm going to do, dV இருக்கறனால differential படிச்சிட்டீங்களா மேத்ஸ்ல? d by dt. ஸோ அங்கே dxலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த dx dxலாம் விட மாட்டோம், உடனே இன்டகிரேட் பண்ணிடுவோம். சரியா? அப்போ dv இங்கே இருக்குது. ஸோ ஐ வில் go for integration. When I integrate this equation, இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மாற போகிறதில்ல, கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் மாற போகிறதில்ல, டெம்பரேச்சர் மாற போகிறதில்ல. இந்த ஃபேக்டர் மட்டும் it is subject to change. ஏன்னா dv is a small change in volume. So now when I integrate within limits vi to vf minus nRT dv by v னா இந்த இடத்துல இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது, வெளியில் எடுத்துருவோம். It is not going to make any sense. So when I integrate, what do I get? I get ln vf. upper limit minus lower limitலாம் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து ln இருக்கு, which is natural logarithm. Okay, vf by vi, because upper limit is vf, lower limit is vi. You will have to substitute it. ln v ன்னு வரும்டா. ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் என்னது, dv by v பண்ணா ln v. ln v ல இப்படி இருக்கும், ln v ன்னு இருக்கும். இங்கே வந்து upper limit is vf, lower limit vi. இன்டகிரேஷன் இன்னும் முடியலையோ உனக்கு? முடிஞ்சுல, அப்புறம் என்ன? So when you substitute, you will have ln of vf, ln vf minus ln vi ன்னு கிடைக்கும். அதை logarithmic principles யூஸ் பண்ணி log a minus log b is going to be log a by b. அது மாதிரி ln vf minus ln vi can be written as ln vf by vi. புரிஞ்சுதா? lnங்கிறது நேச்சுரல் லாக், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இங்கே கைப்பற்றுச்சு, அதனால 1 மாதிரி இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் ரப்பிங் இட். மைனஸ் nRT இப்படி இருக்கு. இப்போ லேனை நேச்சுரல் லாகை நம்ம லாகுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா யூ வில் ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் த ஃபேக்டர் 2.303. மைனஸ் வெளியில் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் 2.303 nRT log ln will become log vf by vi. That is going to be your work done W. புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரிசல்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், நோட் பண்ண.
Noted the derivation. உங்களுக்கு நெடுங்குன்றம்ல who's taking chemistry? A sir, right? All of you done? Shall I proceed? Now let's go to the next. We need to see the cases. I'll just show you here. Yeah. So let us discuss the cases now. During expansion of a gas, எப்போ அது ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டோட்டலாக உன்னோட எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரே ஜீரோவாக இருக்கும்போது, நீ எந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷருமே கொடுக்கல அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி நடக்க போகுது? ஃப்ரீயாக நடக்க போகுது. ஏன்னா அங்கே அப்போசிங் ஃபோர்ஸே இல்லை. இதே நீ ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது தான் என்ன ஆகும்? இன்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அப்போ தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். அப்படி தானே? இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் த external pressure, only then expansion can take place. That is a normal expansion. When do you call it as a free expansion? When there is no external pressure at all. There is nothing to oppose. And the expansion is going to be a free expansion. So in that case, you will see that your Px is going to be 0. Right? So now look at that formula which I gave you. W is equal to minus Px into del V. Minus P del Vங்கிறத minus இந்த இடத்துல external pressure பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம். So we will write it as W is equal to minus P external into del V. அப்போ இந்த P external 0 ஆயிடுச்சுன்னா இந்த whole term என்ன ஆயிரும்? 0. W 0 ஆயிரும். அப்போ when you go for the first law, del U is equal to Q plus W ல இங்கே ஃபுல்லாகவே 0 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? You will have del U is equal to Q. ஏன் வந்து இங்கே சப்ஸ்கிரிப்டில் V போட்டிருக்காங்கன்னா that means at constant volume இருக்கும். Qல கீழே போட்டிருந்தா அது என்னது? சப்ஸ்கிரிப்ட். That means it is constant. ஏதாவது ஒரு டேர்மை மேலே பவர்ஸ் அப்படி எழுதியிருந்தாங்கன்னா it is superscript. So சப்ஸ்கிரிப்டில் del U is equal to QV அப்படின்னா volume is constantன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? So that is the result we get. Please make a note of this. Free expansion la, what is the delta U value? Note it down. It's going to be Q at constant V. முடிச்சிட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா?
Now what if the expansion is a free expansion and also it takes place isothermally? Isothermally na temperature is going to be constant, correct? Free expansion அப்படினா Px is going to be 0. So in that case you will see that totally your internal energy itself will be 0. எப்படினா W is equal to minus P dV pressure அங்க 0 அப்படினா W 0 ஆயிடுமா? So அந்த term அப்படியே போயிடும். It's going to be isothermal free expansion. It's going to take place at constant temperature னு அர்த்தம். Constant temperature எப்ப நடக்கும்? Heat நான் கொடுக்காம இருக்கணும், இல்ல சிஸ்டம் ஹீட்டை வெளியில கொடுக்காம இருக்கணும், அதுதானே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். நான் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? கேசஸ் எல்லாம் நீ அனலைஸ் பண்ணணும், சும்மா படிக்கக்கூடாது. அப்படி படிச்சேன்னா உனக்கு புரியாது தெர்மோடைனமிக்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. We know this formula W is equal to minus P external into del V, correct? Since it is a free expansion, இந்த term 0 னா டோட்டலா W வந்து என்ன ஆயிடுது? 0 ஆயிடுது. And they say it is a isothermal process. அப்போ delta T is equal to 0. அப்படிதானே? Isothermal processல change in temperature is 0. Change in temperature 0 னா என்ன மீனிங்? நம்ம ஹீட்டை சிஸ்டம்க்கும் கொடுக்கல, சிஸ்டமும் ஹீட்டை வெளியில கொடுக்கல. ஹீட்டை எதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம்? Qல. அப்போ Q வந்து we are not giving Q to the system nor it is giving out to the surroundings. அப்போ என்ன ஆயிரும்னா உன்னோட டெல்டா யூ டோட்டலாக இந்த ரெண்டு டேர்ம் 0 ஆச்சுன்னா டெல்டா யூவே 0 ஆயிடும். இன்டர்னல் எனர்ஜி இட் செல்ஃப் வில் பிகம் 0. Got it? That is the other case. Note it down, then we'll go for the next case. Note பண்ணிட்டீங்களா? Shall I go to the next case? So here we know that W is equal to minus P into del V or dV. Delta V or dV ரெண்டுமே ஒன்று தான், change in volume, ரைட்டா? டெல்டா விங்கிறது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான சேஞ்சு, டிவிங்கிறது ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் வால்யூம், அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இன்டூ டிவி. இங்கேருந்து PdV is equal to minus W only, no? W is equal to minus PdV, na PdV is equal to minus W. That is what we have got. So this is for a isothermal irreversible change. Okay, then we know that W is equal to minus nRT into 2.303 log Vf by Vi. அதுதான் நம்ம derive பண்ணோம். நல்லா கேட்டுக்கோ. W is equal to minus nRT. What is equal to minus nRT? W. அப்போ nRT into 2.303 into log of Vf by Vi is going to be equal to minus W. Minus just நம்ம இந்த பக்கம் எடுக்கிறோம். That is going to be your what? Isothermal reversible change. பாத்தியா? இங்க இருந்த மைனஸ் என்ன இருக்கு? RHSக்கு வந்திருக்கு.
just differently writing the equation. Okay, you have to make a note of this. And for adiabatic change, Q will be 0. Appo Q 0 substitute பண்ணா del U என்ன ஆயிரும் W ஆயிரும். ஏன்னா adiabaticனால என்னது no change in heat. அப்போ Q 0 தானே. Q is not going to be given to the system, nor system is going to be giving heat to the surroundings. அதனால Q will be 0. அப்போ first lawல del U is equal to W. அங்க வந்து suffixல என்ன எழுதிக்கலாம் AD, which means adiabatic னு அர்த்தம். Okay. முடிச்சிட்டிங்களாமா? Online students completed? All right. சரி, இன்னைக்கு என்னலாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க. Let's recall. What is thermodynamics? How will you define it? How will you define thermodynamics? You. Thermodynamics means what? Change. Thermodynamics. Heat. Evolved. Study of flow of heat. Yeah, very good. It is the study of flow of heat. Thermo is heat, dynamics is flow. So that is the study. Yeah, that's thermodynamics. Okay. Where do we apply thermodynamics? Where do we apply? Atoms ka, macroscopic systems. அங்க தான் thermodynamics apply பண்ணுவோம் இல்லையா? Then what is the purpose of learning thermodynamics? To predict the feasibility of the reaction. அந்த reaction possible இல்லையா அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா hydrogen and oxygen react ஆனா என்ன கிடைக்கும்? H2O. Of course even hydrogen peroxide கூட கிடைக்கும், but to be more clear, one molecule of hydrogen and half a molecule of O2 gives me one molecule of water. இதே one molecule of hydrogen and one molecule of O2 react ஆச்சுன்னா H2O2 கிடைச்சிடும். சரியா? Let's forget about that. Let us talk about the formation of water. Thermodynamically speaking, water formation is feasible. என்ன சொல்றாங்கன்னா, when you do thermodynamic calculations, அதை வச்சு பார்த்தா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா வாட்டரை நீ ஃபார்ம் பண்ணலாங்கிறது தான் the result that we get upon applying thermodynamic knowledge. But in reality அதை பண்ண முடியுமானா, நீ ஹைட்ரஜன் கேஸையும் ஆக்சிஜன் கேஸையும் ஒரு கண்டெய்னரில் நீ வருஷ கணக்கில் நீ பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேனாலும் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டரை கூட உன்னால் எடுக்க முடியாது.
ஏன்னா it may be thermodynamically feasible, but it is kinetically it's going to be very, very slow. Kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the rate of the reaction. எவ்வளோ ஸ்பீடாக அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும், இல்லை எவ்வளோ ஸ்லோவாக அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். Kinetics does not favor the formation of water. அதனால தான் we depend வாட்டருக்காக போரே நடக்கும். It is not easy to form a single drop of water. It will take millions of years to form without any catalyst or without any vigorous conditions. அதனால தான் still we depend upon rain and we depend upon desalination of sea water, ground level water. இதெல்லாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இப்போ டெக்னாலஜிக்கு டக்கு டக்குன்னு வாட்டரை சிந்தசைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம்ல. இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. ஸோ தட் இஸ் வை ஒரு ரியாக்ஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெர்மோடைனமிக்கலி அது ஃபீஸிபிளான்னு செக் பண்ணணும், கைனட்டிக்கலி அது ஃபீஸிபிளான்னு செக் பண்ணணும். மேபி சிலது தெர்மோடைனமிக்கலி ஃபீஸிபிளாக இருக்கலாம், பட் கைனட்டிக்கலி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளே முடிஞ்சிடும். ஸோ இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த ரீசன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். சரி, வேறு என்ன பார்த்தோம்? டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்தோமா? சிஸ்டம், சரௌண்டிங்ஸ், பவுண்ட்ரி, யூனிவர்ஸ். அப்புறம் we saw what is a process, and then we saw different types of systems: open system, closed system, adiabatic system, isolated system. Then we saw different processes: isothermal process, isochoric process, isobaric process, adiabatic process. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் what is work done on a system னு பார்த்தோம், right? And we learned what is the first law of thermodynamics, which is delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q minus W னு எழுதலாமா? எழுதலாம், provided it is the work done by the system to the surroundings. Okay, அதில் you know what is delta U? It is the internal energy. I told you what is internal energy, and before that I told you what is a state function or what is a state variable. இல்லையா? ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே என்ன? அந்த ஃபங்க்ஷன் it is going to depend only on the initial and final state, and we are not going to depend on the pathway. அதை பற்றியே நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண மாட்டோம். அந்த ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக நடக்குதோ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதோ எப்படியோ நடந்துட்டு போகுது. இனிஷியல் ஸ்டேட்டோட பிவிடி பேராமீட்டர்ஸ் என்ன வேல்யூ, ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு பிவிடி வேல்யூ என்ன, அவ்வளோதான். அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுதான் என்னது? ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் த பாத். புரிஞ்சுதா? அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன். நம்ம பார்த்த இன்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாமே என்னது? ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகே, வேற என்ன பார்த்தோம்? We saw the derivation, work done on a expansion, work done on expansion of a reversible ideal gas, reversible expansion of an ideal gas. எப்படி ஒரு ஐடியல் கேஸ் வந்து ரிவர்சிபிளி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் என்ன, இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அதனால் என்னன்னு தெரியாமல் உனக்கு அந்த ஒர்க் டன் ஆன் ரிவர்சிபிள் எக்ஸ்பென்ஷனாக என்னன்னே புரிஞ்சிருக்காது. You should know first the difference between reversible process and irreversible process. A reversible process is one which takes place through infinitesimally small steps. A irreversible process is one which it just goes immediately. Infinitesimally small steps எல்லாம் அங்கே எடுக்கவே எடுக்காது. ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு இமீடியட் ட்ரான்சிஷன் இருக்கும். அதுதான் irreversible process. புரிஞ்சுதா? இது எல்லாமே தியரட்டிக்கல் தான். ஓகே, அதான் சொல்கிறேன், ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறையாவே வந்து லாஸ் அதெல்லாமே என்னது சயின்டிஸ்டோட இமேஜினேஷன் அண்ட் தேர் தியரட்டிக்கல் வியூஸ் வில் பி கிவன். ஓகே, சரி. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? அந்த ஒர்க் டனோட டெரிவேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு? W is equal to -2.303 nRT log VF by VI. VF means final volume by initial volume. Sometimes சில புக்ஸ், சில ஆத்தர்ஸ் வந்து V2 by V1 கொடுத்துருப்பாங்க. அது புக் டு புக் இட் மைட் டிஃபர். அதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் கூட நம்ம எழுதலாமா? அந்த ஈக்குவேஷனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், சி V1 V2, V1 by V2 is equal to P2 by P1. அப்போ இங்க V2 by V1 is equal to P1 by P2 வா? இதை இன்வெர்ட் பண்ணா
அப்போது V2 by V1 நம்ம எப்படி எழுதலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் P1 by P2ன்னு எழுதலாம். சில ப்ராப்ளமில் உனக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம் கொடுத்தா அங்கே வால்யூமை வச்சு பண்ணணும். சில டைம் உனக்கு ப்ரெஷரை கொடுத்துருந்தான்னா ப்ரெஷரை வச்சு பண்ணணும். அதுக்கான ரிலேஷன் இது. ஓகேவா? சரி, இதுக்கப்புறம் கேசஸ் பார்த்தோம். ரைட். ஸோ வித் தட் we are winding up today's session. நீ என்ன பண்ணணும்? தெர்மோடைனமிக்ஸை உட்காந்து படிக்கணும். ஃபஸ்ட் லாவை விட்டுட்டேன்னா அப்புறம் செகண்ட் லாலாம் கஷ்டமாக போயிடும். ஏன்னா இதுக்கு மேலே இன்னும் நீ புது டேர்ம்ஸ் பார்ப்ப. என்தால்பி பார்ப்ப, என்ட்ரோபி, ஜிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அதனால் யூ ஷுட் பி ஆன் par with whatever I am teaching you. வீட்டில் போய் தயவு செஞ்சு அட்லீஸ்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலாம் அப்பப்போ படிச்சுக்கோ. ஓகே, ஃபைன் தென். ஸோ வீல் டேக் அ லீவ். தேங்க்யூ.